আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দয় আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। চলে আসলাম নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিও টপিক Lmc8.4 R17 নিউ রিলিজ, বর্তমান সময়ে একটি জনপ্রিয় Gcam। আজকের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে Lmc8.4 লেটেস্ট ভার্সন ডাউনলোড করতে হয় এবং কিভাবে XML সেটআপ করতে হয়। তো একটা কথা আগেই ক্লিয়ার করে নিই, অনেকের মনে একটা প্রশ্ন আসে, ভাই আগের XML গুলো কি এই লেটেস্ট ভার্সনে চলবে কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই চলবে, কারণ Gcam গুলোর ভার্সন কিন্তু একই, অর্থাৎ 8.4 ভার্সন। সো কোনো চিন্তা ছাড়াই কিন্তু আগের XML গুলো আপনি এই Gcam ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। আপনাদের চাওয়া অনুসারে ভিডিওতে পাসওয়ার্ড না দেওয়ার ফলে পূর্বের ভিডিও কয়েকটি করে খুব কম সংখ্যক মানুষ ওয়াচ করেছেন, যার কারণে ভিডিও রিস্ক কমতে শুরু করেছে। তাই আজকের ভিডিওর XML ফাইলে পাসওয়ার্ড সেট করে দেওয়া হয়েছে। ভিডিওর 1 থেকে 8 মিনিটের মাঝে আপনারা পাসওয়ার্ডটি পেয়ে যাবেন। তো অবশ্যই ভিডিও স্কিপ না করে দেখবেন, তাহলেই অবশ্যই আপনি পাসওয়ার্ডটি পেয়ে যাবেন। পূর্ববর্তী অনেক ভিডিওতে আমি XML সেটআপ করে দেখিয়েছি। যদি Gcam নতুন ইনস্টল করে থাকেন তবে আমার পূর্বের ভিডিওর লিংক আমি নিচে ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, সেখান থেকে ভিডিওটি দেখে XML সেটিংস করে নেবেন। তো XML সেটিংস করে নেবেন এবং নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে লেটেস্ট ভার্সনের লিংক। তো সেখান থেকে আপনারা Gcamটি ডাউনলোড করে নেবেন এবং আপনারা Gcam ডাউনলোড হওয়ার পর সেটিকে ইনস্টল দিয়ে নেবেন। ইনস্টল দেওয়ার পর আপনারা ওপেন করবেন। তো আমার Gcam ডাউনলোড এবং ইনস্টল দেওয়া আছে, আমি সরাসরি ওপেন করে নিলাম। তো ওপেন করার পর আপনাদের সামনে কিছু পারমিশন আসবে। তো পারমিশনগুলো সবগুলো অ্যালাউ করে দিবেন এবং সর্বশেষ ডান অপশনে ক্লিক করলে আপনারা এমন ইন্টারফেস দেখতে পাবেন। তো এখান থেকে XML সেট করার জন্য নিচে ফাঁকা অংশে ডাবল ক্লিক করুন। তো অবশ্যই XML সেটিংস করার পর আপনারা নিচে ডাবল ক্লিক করবেন, নয়তো কিন্তু আপনাদের কনফিগ নট ফাউন্ডেড লেখা আসবে, কনফিগ শো করবে না। তো অবশ্যই XML সেটিংস করে নেবেন, দেন আপনারা Gcamটি ওপেন করবেন। তো এখান থেকে ডবল ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে সকল XML শো করবে। তো এখান থেকে যে কোনো একটা XML সিলেক্ট করুন। তো আমি ধরেন এই XMLটি সিলেক্ট করলাম, তারপর ইম্পোর্টে ক্লিক করলেই XMLটি সেট হয়ে যাবে। তো অনেকের XML সেট করার পর Gcam থেকে বের হয়ে আসে, এর কারণ XML সেটিংস। তো আমার ফোনের XML সেটিংস অনুসারে কিন্তু আপনার ফোনে XML নাও হতে পারে, কারণ আপনার ফোনের কিছু হার্ডওয়্যার লেভেল ফরম্যাট বা JPG YEV কোন ফরম্যাট সাপোর্ট করে এটা আপনার ফোনে নির্দিষ্ট কোনো কিছু হতে পারে। তো যার কারণে আমি একটি XML এর 3টে ফরম্যাট দিয়ে রাখি, একটা YEV, একটা JPG আর একটা অটো। আপনার ফোনে যে ফরম্যাটটি সাপোর্ট করবে সেটি আপনি ইউজ করবেন এবং বাকিগুলা কেটে ফেলে দিতে পারেন। চলুন এই XML গুলোতে তোলা কিছু ফটোগ্রাফি দেখে নিব। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
as you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।